And welcome back, folks, to more Yakuza Like a Dragon. Last time we played, well, we're gonna go look for a job. Time for a horror story. Right now we are, wait, how do we see this? What's our party? Right now we are a deadbeat and a homeless guy. And we're gonna try to change that. Change our future. Oh. Your party members want to chat sometimes, and you can let them by pressing triangle when prompted. Listen until the end, and the party's bond will grow stronger. But if you interrupt these conversations by opening menus or triggering a battle, not only will it force everyone to stop talking, but it's just plain rude. Various park taxis will allow you to travel around the city at warp speed. You can even do this via the pause menu. Be aware, however, that rides aren't free and convenience comes at a price. そういやよ、お前の背中大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。ありゃ竜か。いや、あれは竜じゃねえ。竜魚だ。竜魚。ああ。本当は竜を掘りたかったんだけどよ。なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんだ。 The top of the food chain. ペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。へえ、そういうもんなのか。He's like a dragon, that's right. なかなかかっこいいじゃねえか。だろう？俺も気に入ってんだ。いつかすげえ男になってよ。この竜魚を竜以上に輝かせてやりてって今はそう思ってんだ。へえ、いい心意気じゃねえか。ならそのためにはひとまず職くらい見つけねえとな。だよな。すまねえな、竜魚ちゃん。Alright, time to go find a job, but I think we can still try to find a treasure down here. Hey, buddy. Finding good stuff on the street is key to survival, whether it's a dark alley or under a grime-encrusted, cobweb-infested vending machine. Always pays to look. Is that a 7-stream streak? Huh? Go find ourselves a job. Hungry, hungry homeless. The battle bum. Alright, let's see if we can get him to go out of here. He tried to steal from me? You want to level your personality? Yeah, probably. Why are you attacking your greatest ally? I mean, they're attacking first. I didn't do nothing to deserve this. Ordering a certain combination of menu items can trigger a combo meal. Huh? You can find some bugs. You can sell bugs for a high price.
Party chat. Party on. Have yourself a power nap. How about you try getting a job? Okay, where? Huh? こんなにいんのかよ。若いやつも結構来てんな。一番、お前何歳だ？ 42。 42? ナンバーは確か41かな。どっちも。 42 and 41. Oh no. なんて関係ねえ。 Team Unks. 熱意だよ、熱意。だろ。熱いね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来るのか。 Is the game quiet? It shouldn't be. I can raise the volume. Just a tad. よろしくお願いします。現住所が空欄ですが、今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別にもう決定か。ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですの We で。 need a house to get a job? 俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ。もう少し話を。おい、さっさとどけよ。どうだ？熱意は伝わったか？いや、 No dice. ダメだ。だよな。俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことさ。まったくその通りよ。どうだい、見捨てられたもん同士。その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒に住んじゃねえよ。ホームレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄した。腐るなよ。他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事探しに来たのかい？ああ。だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないか？ Pig? と言っても雇い主は私じゃないよ。
桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック？一体何すんだ？さあね、詳しくは知らんが、 5,000 yen. こなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとな、おっちゃん。ちょっとこんなところで斡旋しないでくださいよ。何のことだ？見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いっつも勝手 You're a loose cannon, director. Give me your badge. Now the big wig. It's something for the little man. 手加減しねえぜ。 Oh, susmen. 俺の番だな。よし、行くぞ。ほら。大丈夫ってか？また強くなっちまったか。 Little Billy was killed. He had his throat slit from ear to ear. Hey, I'm trying to eat here. Yeah, or magic. What could it mean? Wait a minute. Un momento, por favor. Okay. 10 yen is 10 yen. Is there a hobo school of magic? Well, why do you say that? For a hobomancer. 俺の番だな。 Get out of here, burnout bully. Hmm? ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハロワの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。2人もよこしてくれるなんて神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒？命張るって一体何の話だ？俺らに何させる気だ？一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。
の辺りの店はもう何十年も泥棒に遭っててね。泥棒？泥棒 It would be a Philly steak, Relics. 奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ？あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル？なんだそれ。もう話したろ。偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか？いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。ではどこだ？それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え？なんでだよ。 Was the most iconic sandwich of Quebec? 警察 Smoked meat sandwich? 警察は取り合わねえよ。コミジュルのアジトに行くなんてやべえことするはずがねやべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。え。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジュルに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか？コミジュルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。街じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で、行けば死ぬのは間違いなし。というわけでばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。こら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ？コミジュルが勝手に貼ったもんなんだし。バカよね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。Eh? おい、何してんだよババ。すみません。私も止めたんですけど。Oh, she looks so sad. どんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の緒が切れてブチッとやっちまったのさ。I've hit that age, yep. 年のせい When they just do whatever the hell they want. そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね。相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃなんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？私はここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。Okay, thank you, Deb. Much appreciated.
どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい。嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああ、そうかい。こっちから願い先だ。おい、帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんた、これからどうするつもりだ？電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえ We な。 can't stand for this. We gotta save old Baba. その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも構わねえ。俺やるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえる。It's $50 bucks. やったりかなったりさ。いいこと言うじゃないか。Would you not get into a gang war for $50 bucks? 誰かさんと違って。このババア。That's total, so it's $25 bucks. 本当にいいんですか？ And that's like a soup and a sandwich right there. 男に二言はね A good soup and a sandwich. ちょい待ち。俺たち俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。わかったよ、もう。やるよ。やりゃいいんだろうが。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。Mama. Ooh. しかし不気味なビルだな。こんなに電線引っ張って奴ら一体何に使ってんだ？俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、難波。たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか？ What if like a dragon but Arcanum combat? Would be awful. What are you talking about? 人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今さら電線を元に戻せて客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか？じゃあこのメッセージはただの脅しってことか？俺はそう睨んでるぜ。偉人町の人間は小見次郎を恐れてる。それは小見次郎も分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石ころ投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら？そりゃお前もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでもいつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ、一番もう石ころで住んでる今のうちにもうこれは脅しだけだっつってまんまとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく Got good ears for an old bat. ばあさんだぜ。ん？どうした？いや、あれ。誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ポップコーンかよ。ビビらせやがって。
いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ？まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ。あの野郎、無職のくせに飲み屋なんか来やがって。Uh-oh. A sledge. やめろ。お前、コミジュルなのか。おい、待て。邪魔すんじゃねえよ。なんであんなことしたんだい。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか。そうだろ。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってんならてめえらも容赦しねえぞ。かかってこい。俺の番だな。 It's hammer time. Essence of mayhem. よっしゃ、行くぞ。おっしゃ、とどめだ。ほら。Destroyed. お前、名前なんだっけ。ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前、店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのかい。おもちゃ悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ。間違いねえ。なんでわかる。まあ身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたらどんなやつだった？顔は見たんだろ。さあな、覚えてねえよ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ、ナンバー。聞きたきゃあのアマに聞け。アマ？ Arrows? お待て。おい一番、オーナーやめとけ。一番、あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、あいつがコミジュルの。ああ、奴がコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいいのか。そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。一番見ろ。Oh, it's bolts, not arrows. やべえ、逃げろ。どうすんだよ、殺されちまうよ。よし、一か八かだ。おーい、コミジュル帝王。何してんだよ。あんたらが雇ったやつか。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あとそれとよ、
スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ。俺ら All that for 25 bucks?「気が済んだか。嘘。ありがとよ。そうこなくっちゃ。おい帰ろうぜ。マジかよ。 Ow, my freaking face! Welcome back. Huh? I guess they didn't want to mess with our hired guns. You really saved me. I can't believe you took care of it. Yeah, I mean, I guess it's taken care of. また。 Hold on. Why did you two think it was all settled? We just got a phone call, probably from that man who was just here. Eh? You mean Matsuo? He called? Yeah, he said, sorry about earlier. Just leave the cable how it is. Unsettled to me. Seriously? Man, we did it. Yeah. Was Matsuo really part of Geo Milch? The Jewel? Majewel? Who cares? The problem solved. How'd you pull it off? It was nothing special. I just did what you hired me to do. Look at you, serving some humble pie. Here's what I owe you. Wait, 5,000 yen total? I thought it was 5,000 yen each. I'm sorry. I wish I could pay you more, but I still owe Hamako-san money too. That's all I have to give. Just because we're homeless doesn't mean you can skimp this hard on us. We risked our lives too. Cool it, Namba. We helped them out. That's good enough. My life's only worth 2,500 yen? Or 2,500 yen?ね And let me give you some more work. If you come work at my place tomorrow, I'll give you 5,000. We'll call it even. なあ。 You run a bar too? え違うって Don't be a fool. You think I'd run a hole in the wall like this? Further down the river, there's a small row of restaurants. I'm down there. Small restaurants, huh? Sounds tasty. I need you to clean one of them, and I won't accept anything less than sparkling. Got it. Thank you. Okay, see you tomorrow. Over there, then. Oh, I should ask. What are your names? Namba. Oh, I'm Kasuga. You got a first name? Ichiban. Ichiban Kasuga. I swear it's not fake. It's a nice name. Wear it proudly. Do we have a job yet? No, I'm still a streamer. Got a silver safe skeleton key. Allows to open all silver safes. You can eat and drink at eating establishments. Indulging in this fashion will not only restore lost health, but it will give you the experience, but also give you experience points. Certain combinations of items ordered will net you bonus experience points, so don't be afraid to mix and match. As the saying goes, a good conscience is a continual feast.
Let's spend the money we just got. いらっしゃいませ。 Hit a wedge. And a bottle of Kyogetsu Green. いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。ほろ酔いって感じだ。 I gotta celebrate a bit. Gotta live a little, you know what I mean? Nah, you guys don't know what it means. You don't know what it means to live. Steamed punk? Punkling. He called his brother the other punkling. How long before we can emulate you? What did he mean by this? I'm not a ROM. I cut shoes. Got a pair of shoes. New pair of sneaks. Recomp son or decomp daughter. Oh, I was looking, funny you say that. I was looking up what's the difference between SFC and NMC when it comes to SNES ROMs. I still don't quite get it. Coming home. Man. If you let me into your party, I'll finagle your income taxes down to half. Taxes? What's this guy saying? Oh, not sent to the item box. Take out. A used hand towel. No amount of cleaning will ever get the filth out of this. Really scraping the bottom of the barrel. Even a used washcloth would be a better choice.
Closing time. Oh. Well, we got a job to do tomorrow. Better make sure we don't oversleep. Yeah. Night. Oh. All right, let's head over to Hamako-san's restaurant. I think we're sleeping in the cardboard box. He said it was just down the river. Oh. You wouldn't download a box. Oh, Namba. Oh, haven't seen anyone with that kind of hair before. I'm sure you already know this, but you're in Yokohama. Oh, 来たかい。おはようございます。起きな。今日はもう店じまいだよ。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよ、こんな時間に。もう少し寝かせてよ、浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。Wait a minute. This is not a restaurant. 昨日、あんた何人5人も相手してくたくたよ。小料理やってこういうことか。まかないはなさそうだな。しけりすぎて埃も出ねえよ。おい一番このティッシュ拾ってくれよ。てめえでやれよ、仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。違法風俗反対。委員長から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に次ぐ。こちらはブリーチジャパン。 Bleach Japan? クメである。違法風俗反対。委員長から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に次ぐ。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ。知らないのか。ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対。委員長から撤退せよ。ブリーチジャパン。いわゆる NPO ってやつだ。もう14、15年前か。全てのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは漂白って意味だよ。
グレーゾーンを漂白か。うん。横浜だけじゃなく全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者がリーチ。青木亮だ。青木亮。今の東京都知事だよ。それって町の浄化作戦をやったっていう。確かカムロ町三景作戦。うん。分かってるじゃねえか。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。だからあんなに若者が集まるのさ。I bet the room smells terrible. We were in trash bags for like 3 days. Look at our shirt. It's stained with blood too. I think smell is the least of our problems. しかし2階に上がった客は食事など食べません。中井の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では客の男は中井と何をしているのでしょうか。 You two look filthy. We're homeless. Our jobs are deadbeat and homeless guy. れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。しかし働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。じゃかしんだよ、ガキンチョどもが。How do you smell today? I smell like wet pork. 頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいな鬼さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもんのためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎。お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。聞きましたか皆さん。犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほらいないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんて。ここにいるぜ。2階のゴミ箱に入ってたいろんなもの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。それってもしかして。そらよ。The ultimate defense. なかなかやるじゃないか、一番。It's been 2-3 years since Bleach Japan started protesting in Jinsho.
Now they're marching around almost every week. A lot of places have shut down thanks to them, but you're holding out for all the girls you got here, right? Most of them don't have Japanese citizenship. They're children or grandchildren of illegal immigrants. If I shut down, where would they go? If I'm being honest, they'd probably fall in with some leeches who'd skim off most of their earnings. So I do what I can to protect them myself, you know? Think you can keep it up? Who knows? I own the place, but I'm just leasing the land. If the owner told me to leave, that would be the end of it. You come back for more trash, fellas? Really did a number on us this afternoon. You're still out protesting at this hour? Do you even have a permit? No, this isn't a protest. Bleach Japan helps the downtrodden and the weak, too. Sometimes that means giving guys like these our support. They were just hanging around a hamburger joint in front of the station. They lived on cheap, processed food their whole lives. They don't even know what a good meal tastes like, and that can stunt your growth. So we're trying to give them an opportunity here. Tonight, Bleach Japan will cover the bill. What are you getting at? Oh, I just thought I'd take these boys to feast on some high-class cooking from this fine establishment. So that's your angle? You really thought this through? Hold up, what's the point of taking them somewhere with no food? That's exactly what he wants to hear. My permit says I run a restaurant, so I can't refuse. What are you gonna do then? I guess I'll feed them until the money runs out. Then I suppose my part is at an end here. I'll leave you to enjoy your meal. That is, if they have any food to serve. I look forward to hearing all about it. Bye for now, then. So what's on the menu tonight, old lady? I'm afraid all I've got left are some stale crackers. 10,000 yen each. Eat up. You messing with us, Granny? Oh, not a fan of crackers? I have some cookies, I think. They're a little moldy, though. You call that food? Well, I wouldn't eat it, but I think it's appropriate for the occasion. Hey, you take us for fools? Calm down, fellas. We're perfectly allowed to be dissatisfied customers. Yeah, get us some real food. Oh, shut up. Stop complaining and get out of here. Oh, I see. You're saying this place doesn't have anything to eat. Guess we'll have to go tell Bleach Japan guy who gave us the money then. You're gonna pretend that wasn't your goal from the start? That sob story was thin as paper. You guys got hired to mess with her business, so get out of here. Ow, hey. The old guy's getting violent with us. You hit us first, so consider this self-defense. Beat the shit out of them. If I saw my friend get one-tapped by one fist, I'd be like, yeah, you know what? Do you prefer beating up the homeless or the refugees more? I don't like the fight. I only do violence when I have no choice. You know me. I'm not a violent guy. Thick hide, rough hide, smooth hide. Did we collect that from the guys? Did we just skin them? Learn the job skill, headbutt barrage. Pyro belch. Try helping your parents.
Go help your parents today. ブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。奴らの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのか。あの連中の大義名分は立派でも、本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえ、やってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし、帰るか。ああ、悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。あんたたちホームレスなんだろ？ He knows. ここに住まないかい？2階の一部屋を貸してやるよ。本当にいいのか？ A room? でも一部屋潰す余裕なんてあんのか？女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしでかそってんじゃないんだよ。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってこと。 Rights of residence. 狙いって居住権ってのが俺らにある。 Which means we can get a job. 頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。そっか、なるほど。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけてあたしらを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手強い権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっと分かったようだね。本当に住ませてくれるのか？本当に俺らでいいのか？ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。わかった。住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。 We got out, boys. 途中で出ていくなんて許せ No longer living in the streets. ジャパンが偉人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。わかってるよ。恩に着るぜ。お見ろ一番、天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだ。I'm a germaphobe. その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。There's spots on the bed, bro. ホームレスから脱出できるなんて。 The first thing we're doing is buying another bed. ありがとうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。難波がいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、難波って看護師だったんだろ？ Crack a cold one with the boys. なんで辞めちまったんだ？病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち
海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。後悔してるよ。でもここからやり直しゃいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があんのか？いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから、他のことなんて。組長さんのことか？ああ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えて。 Crossed over 40. Oh no. Imagine someone over 40? They're cooked. 悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？なんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか？ガキの頃、俺は勇者になりたかったな。あ？勇者？どういうこと？ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてえって、そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。なるべきだ。やめてくれよ。それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。 Become a Dragon Quest hero. 目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか？大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。 True. It's true. Would you gotta fight some slimes? 生き様か。そうさ。お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな。成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。 Who would grind past 40? 俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。未来の勇者にな。乾杯。勘弁してくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。金だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろうな。 네가 걱정할 필요는 없어. 가게에는 전화해두었다. 나머지는 우리가 알아서 처리하지. なんて言ったんだ。お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。 죽어라. He's casting spells. That's right. Yeah, he's got his magic level pretty high.
The Dragon of Yokohama. I got your dragon right here. Man, they sure love those cheap sake drinks. みんなお疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。誰だてめえ。なんだ、泥棒か。俺だよ、俺。あたちさん。Adachi's back. 何なんだこの人。知り合いか。神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ。Oh, he's out of a job as well? でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫。いや、そうでもねえな。クビになったよ、警察。あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。 3 unemployed guys 公開免職だ。じゃあ become streamers. たった一人でこの場所見つけ出したのか。春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。 Over 40 and no real job? I mean, who would have that, right? まあ、撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃ、スマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。っていや、お前には分かんねえか。なんだよ、感情悪いな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは。カムロ町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害。役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに？あんた、春日がカムロ町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺をクビにして一件落着とした。すまねえ、足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや、春日。俺はまだ送還を諦めちゃいねえ。送還？警視総監だよ。警視総監が？なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中のカムロ町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみて。そんなの一番に何ができるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その子分だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ？今でも俺はおやっさんの子分だ。おめでたいね。
つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ平たく言いや復讐だ。復讐？話は20年前に遡る。資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパーかけた。くすみという男だった。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことにその証言も俺が聞き込んできたもんだった。それで俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐにくすみを釈放するべきだった。でもそうはならなかった。ええ、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監堀之内十郎よ。その指示の理由は？当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者がシロだったとなりゃ大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。なんだよそれ。本当にシロなら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に実刑が17年。くすみはかみさんや子供を残したまま首を吊ったよ。獄中でな。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。胸くそ悪い。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな。いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を？ふざけすぎだろ。当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者よ。人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこか。そいつが今や警視総監殿ってわけか。俺も全部忘れちまえば済むんだろうがな。そうなると首つったくすみにあの世で合わせる顔がねえ。男が3人も集まって何乳くり合ってんだい？なあ、浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ。もう10時だよ。あんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい？あ、やっべえ。そうだった。早く行かねえといい求人が取られちまう。悪いな、足立さん。俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え、なんで？俺だって今は無職の無一文よ。Broke boys! 少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえってそんなもん。退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したこと。 Never saved a yen? 退職金当てにしてたんだけどな。ちくしょう。免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえかよ。うるせえ。俺は酒と女に。 Drinking and women were expensive hobbies. ほら、さっさとハロワ行くぞ。 Are you sure you're not Mike?
Kasuga's job changed from deadbeat to freelancer. Alright, let's try getting a job. What's that thing? Something's stuck in the ground. I think it's a bat. Why would there be a bat stuck in the ground? Who knows? Probably some kind of lame prank. I'll just... Nah. Hey, what are you doing? Isn't it obvious? I'm trying to pull this damn bat out. If we pawned it, we could get a few hundred yen. No dice? Yeah, it's really stuck in there. Dachi, you're strong. You give it a shot. Sure, let me at it. Push with your legs. Oh, budge. Must be pretty wedged in there. You two are pathetic. I'll show you how it's done. I'm not sure that's legal. I'm the man. Damn. Credit where it's due, I guess. But what did you do any differently than I did? I bet only the chosen hero could pull it off. Of course, I forgot we have a hero in our midst. A hero, him? You know how in RPGs there's always some holy sword only the hero can pick up? Kasuga here's on a quest to become a hero since he was a kid. Oh, well, that dirty old bat isn't exactly a holy sword. Leave it to reality to crush the fantasy. The holy sword of the hero. Ha! I will be the savior of this world. Delusional 40-year-old who thinks he's in a video game? What? And I don't like this game. If you knuckleheads are done role-playing, let's go find some damn jobs. No. Hey guys, you having a good time? Well, sorry, we're dad hunters. Make this simple and fork over your cash. We don't actually have any. 3 middle-aged dudes and no cash? Yeah, right. You need to lie better than that, you old bastards. Damn. The truth really hurts when punks call you out on it. Oh. Hey, Mr. Hero, feel like using that holy sword to smite some monsters? Good idea. Come on! What just happened? Did you see these guys transform? What are you raving about? Is all that hero stuff going through your head? Too much gaming, Mr. Unemployed. That's a screenshot right there. Well, it's more fun that way anyways. Alright, Pyro Belch. Mega Swing.
きた。やってみろ。とっておき。ほら攻撃しろ。この番か。行くぜ。Pop. こいつを100万年早くだ。強くなった気がするぜ。やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だ。なあ、さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか？いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？ Got brain damage. 俺の妄想だったのか？まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか？思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称。なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は Yes, feed into the delusions. Oh, we're now a hero. Enemies throughout the city will change their appearance according to Kasuga's wild imagination. じゃあさっさとハローワークに行くぞ、勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな。まず I gotta grind out some gold. ドラクエと同じだ。本当に Life really is just an RPG. Oh my god. Thanks for healing. Oh, there is an event here. Hey, mister. It was my birthday yesterday. You don't say. Suppose I should give you some sort of present. Well, you don't have to do that. I'm sorry. I guess I made it sound like I was asking for one. Wait, what am I reading? その年の誕生日は一度きりなんじゃ。わしもお祝いさせてくれ。でもおじさんホームレスだよね。確かにそうじゃが、おじさん生きていくのに精一杯でしょ。気持ちだけで十分だよ。ありがとう。そうか。翔太君は優しいな。ああ、そろそろ塾の時間だ。もう行かなきゃ。またね、おじさん。ああ、気をつけてな。It has Shota written on it. Is this the kids? 探しに行くのは難しそうだし、あのじいさんにでも渡しておくか。Who are you? Oh. I'm Kasuga. Pretty sure this handkerchief belongs to that kid you were talking to earlier. My name's Janai. Yeah, I'll be sure to give it to him the next time he comes around. Shota's a good kid. I saw him around the river fairly often, so I tried talking to him, and to my surprise, he was willing to stick around. Oh boy, here we go. Before long, Shota would start telling me what happened at school and I'd tell him stories about the good old days. Is that right? Is that why you wanted to give him a present? The long and short of it, anyways. To tell the truth, I have a son about Shota's age. Whenever I look at him, I can't help but see my son.
I wasn't able to do anything remotely parent-like at the time for my boy, and it's not exactly atonement, but I figured I could try to do something for Shota. Right, that's not a bad thing, wanting to do something like that. Just don't go overboard. Ah. Yeah. Or exposition. No, this is a sub-story. Or sob story. Do the can collection. Okay. Oh, no. No can collection? That's over here. よう新入り缶拾いだなさてお掃除の時間だ It's a great minigame, yeah, but it doesn't really help us out. 缶の山だぜでも広くなうっしょ缶の山だぜこれね It helps your chatters during boring sub-stories. Is it really boring to see an old man trying to bond with a young child? An old homeless guy who's got no one to turn to? Child of cans. Mata koi yo. Yo, 新入り。たくさん買ってけよ。Get a hat. Work clothes, sandals. Worn out TV. We got some bugs. Reading this book could improve your kindness. We got $3 worth of cans. We could get an armor. Nah, don't really need anything. Alright, let's go get a job.
Finally, we got clean clothes too. So to be fair, our clothes probably would need to get replaced. I think I'm playing Yakuza. All right, it's job time. I'm gonna go for you guys. I'm screwed. Another day of no work. Same here. Damn it. Damn. That bike didn't deserve that. But Matsuo might have taken the cake, but a lot of these people are pretty rough around the edges. What do you expect? Finding work isn't easy these days. Well, don't let it get to you. You gotta be patient. Wait, isn't that a Dachi? You're right. It's a Dachi. Friend of yours? Yeah. Can't say I remember them. Like hell you don't. You ruined our lives. Did I? I take it I arrested you at some point or another? You're not allowed to forget the Yokohama Pink Panthers. Ijincho's top burglary ring? Oh yeah, that takes me back. How long has it been since I busted you guys? 20 years? We got criminal records now, a-hole. You can't even work. You gotta take some responsibility for that. Hey, it's not Adachi's fault you got busted. You a cop, bro? Yeah, just here to find some work? Come on, let's leave these guys to stew and get out of here. Oh, they want to throw hands. Hold on, Adachi. Why are you looking for work? Because I lost my job at the station, obviously. You quit? That means you can't arrest us anymore, right? No matter how many times we hit you. You that bent on revenge? Shut up. We'll beat the crap out of all three of you. Auto battle mode can be selected. Oh, hell yeah. I don't even have to play anymore. I don't know if you gotta watch your language. I mean, it's fine. Auto battle is terrible? You don't say. Big levs. Oh, healing powder. Heavy beatdown. Damn you. We'll get you back for this. Don't you forget us. Talking about taking it personally. You arrested so many people you don't remember what they looked like? It's all ancient history now, but I don't have to deal with this crap like that when I wore a badge. I wonder if that's going to be the new norm. For real, I don't want to be anywhere near you then. Ha, let them come. I'll take as many as they can throw at me. Well, hello work waits. Huh?
Next, number 68. Yeah. Name's Ichiban Kasuga, 42 years old. I'm strong, I've got a home, and I need a job. Help a guy out. Alright, tone it down. No need for theatrics. Huh? Weren't you the janitor? Oh, aren't you that homeless guy sent over to the bar for a side gig? So you got a roof over your head now, huh? Well, thanks to that job you helped us get. Glad to hear it. So why are you on that side now? What do you mean? This is my job? Can't read Japanese. Director? You're the director of this place? Director? Think you can find some work for us? Oh, you made some friends. Yeah, my party's got 3 people in it now. Party, huh? Haha. Play games, Kasuga? Yeah, I'm a big Dragon Quest fan. Just like Krebs. Dragon Quest, that's a good one. I play it myself. Anyway, let's see what jobs we have for the hero this and his retinue here. We're in your debt, good sir. That said, I just want to warn you. Made an exception last time. I was trying to see if a couple of homeless guys could stand on their own feet. But now that we're doing this legit, you gotta follow the rules. What rules? The golden rule. I can only assign jobs you're qualified for. Even in Dragon Quest, some jobs are locked until the character reaches a certain level or skill, right? Think of it like that. Life is just a big RPG when you get down to it. Sure, so what's our current experience level? Ex-con, a bum, and a fired cop? Here's the best I can do for you right now. I mean, is he technically a bum? He has a home now. Special bathhouse? So Soapland. Hold on, maybe that's the best you can get these two, but I got years of service to lean on. According to your documentation, you've never been married? What's that got to do with anything? You're telling me you've gone this long as a lonely single man without resorting to paying for it? This seems right up your alley. How dare you? I mean, it's not even that illegal. Anyway, you boys need to work up some work history. I don't think this bathhouse gig is going to be a walk, and don't think this bathhouse gig is going to be a walk in a park. The owner there is a little eccentric, and it's solely up to him if he takes you on board, so good luck. Okay, let's go nail this interview. How much do you spend on every month on it? I don't know what you're talking about. Rugged cane. Oh, it's better. I'm like a monk, Mike. You can't trick me. I am beyond all earthly desires. Casually, just slamming people into the ground with a barbed wire bat. As one does. The guy here. Oh, it's our buddy.
the old guy who's friend with that Shota kid. Wasn't he saying he was gonna get a present for him? Yo, you found a present for the kid? Oh, hey there. How about that? Any idea what kids like these days? Surprised I might, I couldn't think of anything Shota would like. Figured maybe you'd know more about that. You ever ask him what he likes and stuff? Well, I do see him reading books a lot. He's kind of reserved on that front. Doesn't exactly tell me those sorts of things. What to do? Anything come to mind? Latest game console. Handmade goods. Me. What if you built the kid a bookshelf? He reads a lot, so that would be cool. Think a kid of today would want a bookshelf? Yeah. I think what's more important is that you put some thought in it. Well, that's fair. And that bookshelf shouldn't be too hard to make. All right, let's go with that. Cool. Bookshelf it is. Good luck with that. Well, Kasuga, I know it's a bit selfish for me to ask, but you think you could help me out with building the bookshelf? Even just gathering the materials? I've never done something like this before. Alright, sure. I'm the one who suggested it. Might as well help out. Oh man, thank you. I'll get the tools if I can leave the wood and nails to you. Wood and nails. Where would one find wood nails? Well, I've got some wood right here. Oh. Oh. Huh? Oh, it's a degenerate! Who's that Sujimon? Dude, what the hell is up with this guy? Another crazy off the streets. Not exactly unusual around here. Doing this. You would dodge that. Oh, he resisted. What? Jesus. Man, what was this problem? I swear, this city gets uglier and uglier every step. Well, you'll get used to it. こんなのに慣れたかねえよ。ほうほう、こいつは珍しい。あ？やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録。学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くない。Turncoat Titillator. おい、何してんだ？ああ、すまん。この辺でなかなか見ない輩だったからな。つい夢中になっちまったよ。おっさん、何者だ？
俺はドクター森笠、スジモン博士と呼ばれてる。 Sujimon Sensei. 博士？なんだそりゃ。気になるか。なら近くに俺の研究施設がある。そこで話 Is す。 this a Pokemon professor? I guess so. データ入手に協力してくれた例にお茶菓子でも振る舞わせてもらおう。お茶菓子だってよ。行ってみようぜ。だけどよ、この博士めちゃくちゃ怪しいぜ。食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえんだ。ほら行くぞ。わかったよ。Did we get our starter Pokeperv? Well, ここが俺の事務所、通称スジモンセンターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて、スジモンについて聞きたいんだったな。説明してやろう。スジモンとはその筋 monsters of men. 筋のもの。 Men that make you super jittery men, or Sujimon. はあ。 Sure. まあ、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンと呼んでる。なんだか語呂もいいしな。で、あんたなんでそのスジモンのデータを集めてんだ？ Grass starter. この世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、お前らは答えられるか？ああ、そう言われると答えらんねえな。だろう？多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほどな。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えて。 Takes a sketchy scientist to research sketchy people. そんなことを始めたんだ。まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ？それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな、なかなか進んでいないんだ。まあそりゃそうだな。困ったぜ。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で。A reckless guy who wouldn't shy away from random enemy encounters. そういうやつが見つかるといいな。じゃ、俺らはこれ。 Well, I hope you find you guy. We're out. おい、ちょっと待ってくれ。なんだ？まさか俺たちにスジモンのデータを集めろとか言うんじゃ。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を。 What's your favorite Pokemon that doesn't have an evolution? Scyther. お前らみたいな連中は何も意識しなくても悪い奴らと頻繁に戦ってるんだろう。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえか。とは言ってもな。頼む。スジモン図鑑の完成が一般の人たちの平和に。 Scyther has 2 evolutions. Well, I don't know the new Pokemon. I only know Gen 1, and Scyther does not have a evolution in Gen 1. 俺だってよ。やってやるよ。一番。俺に押し付けるなよ。タグ、分かったよ。確かに
誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしな。ありがとう、恩に着る。よろしく頼むぞ、春日さん。You played Platinum. Played Platinum once, and I was guided through it the whole way by Chad. まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。Alright, we got the Suji decks. さて、あとは筋門の登録の仕方だが。ああ、出てこいや。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。What's your favorite color? Oh, we gotta go green. 赤か青か緑か。Midori. よくわからねえが、そうだな。じゃあ緑で。緑だな。わかった。よし、お前らは緑のサポートに回れ。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。え、もしかしてこいつらと戦えってのか。そうだ。そのアプリは敵を倒すと自動的に登録される。 Every time you wall up an enemy, the Suji dex kicks in. 倒して図鑑に登録してみせろ。むちゃくちゃだな。さあ行け。登録の Gentlemen, I choose you. に叩き込んでやるんだ。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。ほら来いよ。とっておきだ。今のうちだ。おい来た。なめんなよ。見てろよ。ほら来いよ。俺の番かな。やってやろう。どうしたくらえ。やんのか。 Uh-oh. Is that a bomb? ほら見せてやるよ。俺の番ね。来てみろ。やってみろ。どうするかね。行くぜ。返さねえ。バチだ。なめんな。 Uh-oh. Another bottle ignited? Oh, we got his bottle down because he got raged. 返さねえ。よし、行くぞ。とっておきだ。俺の番か。やってやろう。やるか。したぜ。手加減な。よし、楽勝だ。 Suji green, Suji red, Suji blue. よっしゃ。また強くなっちまったか。見事だ。お前らを選んだ俺の目に悔いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できるはずだ。そいつはどうも。で、これで登録されるのか。まあ、ほら、アプリを開いて見てみろ。 Tap that app. ほら来い。どうした。ほら来い。せい。こんな感じでいろいろな筋門を倒してデータを集めてくれ。集めた数により報酬は用意させてもらう。ある程度集まったらこちらからメールするから報酬を取りに来てくれ。なんだか面倒なことに巻き込まれちまったな。ああ、報酬ももらえるみたいだし、やってみりゃいいじゃねえか。
俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。まあそうだな。それじゃあこの世界の平和のためによろしく。 You gotta dispatch them all. 目指すぞ辻門マスター。We're already on chapter 4? Ah, 水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん。さっさと清掃して売り上げの生産よろしくね。はい、フロント。お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないですかってよ。え？汚い？入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。はい、乙姫ランドでございます。なんだ、菜の葉ちゃん。ん？ああ、そう。休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査を受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。はあ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ。悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ？ん？なんだ、あんたら喧嘩売るためにやってきたのか？ハロワの親父からはなんとか雇ってもらえないかって言われてたんだがな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったってこっちにも選ぶ権利はある。まああの神戸って所長には申し訳ないがやめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ春日。おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か？ケツ持ちを追うぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか？ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの？働かせてくださいや店長。何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょ？こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう？とは言っても他の方たちが。日本風俗反対！委員長から撤退せよ！What's that sound? Ah. Bleach Japan. Can't believe they're already back. Same guys as the other day. They've been demonstrating in front of my shop for a few days in a row now, like clockwork. It's a pain in the A.
They're specifically targeting you with these protests? We're the last place in the area that's open about being a bathhouse. 3 others have all rebranded as men's salons or bubble massages. Makes it harder for Bleach Japan to build a case against them, so they come after us since we're still open and about being a soap land. They think if they can close me down, I'll start a shockwave and clean out the rest of the area. Am I lucky or what? And the Yakuza won't protect you? I tried complaining to the Siryu clan once. They had some lame excuse and then they showed up after everything quieted down. Besides, Bleach Japan ranks are filled with the types who read up on anti-Yakuza laws for the fun of it. Those types of people are tough even for the Yakuza to deal with. That's the Yakuza for you. If I can't go to the Yakuza and I can't go to the police, who do they turn to? Even my employees are quitting to avoid getting harassed. I'm at the end of my rope over here. Well, that's why you're understaffed. But basically, you're saying as long as the girls stick around, you can still run your business. That said, between Bleach Japan and the way you treat them, I wouldn't count on them sticking around either. You don't get it at all. Girls who come here to work already have their backs against the wall. The girls who work here are all Japanese, but they're in the same situations as an immigrant who came here to get away from whatever it may be. Losing a job like this may as well be a deportation. They got no one to go back to or rely on. I always figured it was the money that brought the girls to this kind of work. Of course, a lot of people who get tempted to this side of things because it sounds lucrative. But those are the types who think they'll strike it rich without doing any real work. As soon as things take a turn for the worse, they run for the hills. That's why I only hire women so far out on the ledge they can't afford to take another step back. Women like that work like their lives depend on it, and that's what keeps my business stable. Boy. Stable my ass. You're just taking advantage of women at their lowest. You're the scum of the earth. Say what you will, but lust weighs on the soul just as heavy as hunger, if not more so. Except with lust, you can't satiate it at your local deli. You'll have to hold it until you find an outlet. As long as women are willing to be on the menu, men are gonna place orders. That's the world we live in. Nah. Whatever. If we drive that guy off, will you hire us or not? After everything this slimeball just said, you still want to work here? I certainly don't. This guy's nothing like Hamako. The world would be better off if we let Bleach Japan take him down. Shut up. It's work, and I can't afford to turn that down. I'll take your job and get it done right. You're gonna hire us or not? Fine. Prostitution is illegal in Japan, yet this establishment is flaunting it in broad daylight. Ew. Working hard as ever, huh? You guys, from the other day. Why are you here? Oh, as of today, we're employees. Employees, huh? My friends, the accomplices of criminals, the purveyors of prostitution have made themselves known. Criminals? If that was the case, why aren't you getting arrested? Why aren't we getting arrested? Because soaplands are dodging the laws by registering themselves as public bathhouses. My friends, this is what we call a gray zone. The dark stains on Japan. Let's turn this gray to white. We must bleach it out. And what about you? You think you're some kind of pure and clean soul yourself? Never committed a single crime? Of course, I obey the law. That's the obligation of every righteous citizen. So you've never even, like, taken a whiz outside? That's technically a crime, you know. Never once? Not in my life. Seriously? What about speeding? Everyone's gone over the speed limit because they were running late. Nope, not a single time.
You liar. It's illegal to go even 1 kilometer over the limit. You have to have done that. Right not? If you doubt me, then prove it. Prove that I've committed this crimes. Okay, how about what you're doing right now? All these people blocking the road has to be some kind of crime, doesn't it? You're so ignorant, it's funny. We have permits from the Kanagawa police for this demonstration. Yeah, permit to march on public road. Do you get it now? The police have been magnanimous enough to let us use this road for our cause. But where you're standing now isn't technically the road, that's the soapland. Yeah. I got a little overzealous. Also, it says here that there's only supposed to be 10 of you. I'm no mathematician, but this looks more than that. We got more support than usual today. That's the nature of a protest. The number of people can fluctuate up until the day of. If you don't like it, file a police report, but I wouldn't get your hopes up about them coming to do a head count. The difference between 10 or 15 people isn't worth their time, and it's certainly not causing any trouble. You're on the right track, Kasuga. In that case, I've got a warning for you. The legal definition of a march means you're not allowed to stop moving. If you stop and start giving speeches, that's obstructing traffic. Your right to reuse this road was predicated on you performing a march. So the fact that you're stopped here is a pretty clear violation. Even if that's technically the rule, every protest stops to give speeches. And the police are fine with that. Hey, you know what they call that? A gray zone. Uh-oh. Relying on a gray area to criticize a gray zone. Man, that's irony. Destroyed by facts and logic. My friends, let's keep going. We're marching. Prostitution's gotta go. No more in Ijin Show. Watch where you're going or you'll trip. Well, let's see. First we have Ichiban Kasuga, 42. Addresses. Oh. Isn't this the one where the one Hamako runs? Yep. Yeah, we're living on the 2nd floor. You know Hamako? I bet. From years ago. Anyway, next is Yu Nanba, age 41. You? You mean Nambo was your real name of this whole time? After that whole speech you gave me about homeless people using fake names? Shut up. You believed it was fake. That's what was important. You're just gullible. I'm what? Okay, okay. And the last guy is Koichi Adachi, whose weight is 59. Yep. Only had 2 months to go before I hit retirement, but Kanagawa police let me go a few days ago. That's rough. That's all? What that's all? I mean, we're a walking trio of red flags, aren't we? A bum, an ex-Yakuza, and a cop with a dishonorable discharge? What of it? If I was worried about stuff like that, I'd never find anyone to work for me. And besides, I just happened to have the perfect job for you three. And what is that? I hope you're not gonna make us clean the baths. Nah, I only get that done every 6 months. What I'm really after is her. Her name is Nanoha. She's been my top earner for 5 years straight. That's the girl who called to take the day off and you blew up after her. Yeah, that's right. She's your top earner, huh? Yeah, you weren't kidding about these girls being on the, Never mind. I told you, if all you've got going for you is being cute and young, you'll never last. The core of a soapland's appeal is service and love. It's emotional depth that makes a repeat customer. Emotions, huh? I guess I could see that. Men are lonely creatures when it comes down to it.
Even guys who put up the toughest fronts need a place to be who they really are. And the depth of a woman's ability to give him that is usually proportional to her own baggage. Nanoha's father is of an age where he can't even move on his own. So she quit her job at a big firm and fell into this world to afford him the best care. Skipping all the stuff between a white-collar job and prostitution is a pretty brave leap. That's why she's so good at it. She gives it everything she has, no matter who the customer is, all for the sake of her father. But that being said, she's recently started finding reasons to take days off. Never used to be the case. Between Bleach Japan and Nanoha taking days off, sales are really slumping. Do I need a hand? A hand, like, on the customers? Listen, oh, you idiot. I want you to look into why she's taking time off. Didn't she say it? Didn't she say herself that it was because of an irregular period? I can't take that at face value, knowing her. There aren't a lot of reasons why someone who needs money starts taking a lot of time off. Think she's got a side piece? You do know this industry, don't you? Care to fill in the class? It means she could be meeting someone without going through the store. Usually, a customer pays for the service, and the money gets divided between the girl and the shop. But if they meet in private, the girl can offer a discount and still come up on top by cutting the shop out. Once they start doing that, the girls start to wonder why they need the shop in the first place. Of course, all the shops have strict rules against that kind of thing. Even if it's just an innocent thing at first, once they get a taste of that extra cash, it doesn't stop. They'll even start using the shop to lure more customers out into their own business. It's the death knell of some of these shops. So I want you to find out if she's seeing someone on the side. Okay, let's say she is. What do we do if we find the guy? Make sure he never wants to go near Nanoha again. I don't care what methods you use. You're a Yakuza, a nurse, and a cop. I'm sure you three can come up with something creative. Hey, hold up. Shouldn't you be using the Siryu clan for this kind of thing? Think of them like car insurance. If you use them the wrong way, they'll increase your premiums. So it's cheaper if I can solve my problems myself. That's the boss for you. Always got a trick or two. All right. Can you tell us where she lives? Actually, she's been couch surfing for a while and hasn't gone home in quite a while. How the heck do we find her? If you keep an eye on the Pocket Cafe, she'll show up. She hangs out a lot there. For the price of a cup of coffee, you can stay for hours to use the free Wi-Fi and charge her phone. I'll hope for the best. Get her to start coming back regularly, and I'll have a suitable payment for you. Sounds to me like he hired us as cheap detectives. Nonomiya is quite the schemer. He seems sloppy, but he knows his employees both on and off the clock. If he's doing it on purpose, he's good. Doesn't mean he's not a scumbag. His bottom line's all he cares about. I don't think so, actually. Huh? Maybe it's not true all the time, but yeah, most soaplands profit off their workers' misfortunes. I mean, like their debt or their family issues? They prey on people like that, right? Basically. The women work hard to get out of the situation, and the shop supports them. I'm not cool with the way Donomiya talks about people, but he's not sugarcoating anything either. He understands the reality of the business. Well, that's one way of putting it. I grew up surrounded by every kind of sleazebag Kamurocho could throw in those doors, and I bet this guy's actually got a lot of love for his girls. I'd take him any day over some shithead who doesn't care about why the girls get jobs there in the first place. Well, just because I hate shitheads doesn't mean I have to like sleazebags, so let's find this proof and get paid. Alright, but we still don't know for sure if she's actually seeing a guy on the side. Let's go to the cafe. But
we're not going to do that because we're going to call it there for Yakuza Like a Dragon for today. Hope you guys enjoyed it. We're going to take a small break, and then we'll segue into Mass Effect after the break, so stay tuned.